yasenhlizweni kaThixo leyo ngoba kakade uAdam wayesisityebi ngedwa zonke. Okwesibini, uba ngabe uyabala all the patriarchs of God, ithi iBhayibhile babezityebi oAbraham. Ngabantu abatyebele kutheni uThixo afuna ibandla lityebe kungenxa into yoba ngaba ufuna thina sidemonstrate yena ebantwini. Inyaniso mawuyazi yile yoba ngaba xa ungenanto zonke kukhona indawo ngeloshumayela kuzo. Mayibonge inkosi. Number one, psychologically umuntu onemali kunawe xa uthetha ngoYesu uqala jonge into enxubileyo. Ndiyavakala? Ajonge akugqibe ugqiba kwakhe abe nombuzo othi how can ufuna undinika lo Yesu ukulambisileyo ndinalo Sathane undihluthisileyo? Ndicela nje inyaniso ngoba ndiyayazi ningaqumba nibe nje nivinze kwezaa ndawo ndiyakuzo ndizawufika. uThixo emazulwini uthetha into uncwadi yabaseKorinte 8 ndiyacinga kuverse 9 uthi uKristu Yesu wenziwa nangona wayesisityebi kodwa wenziwa ukuba abe lihlwempu ukuze thina ngobuhlwempu bakhe sibe zizityebi. Ayibonge inkosi. Ukuze thina sithini ngobuhlwempu bukaYesu sibe zizityebi sondelakhe. The question will be, Fundisi, kutheni ke ngoku singenazinto? The truth is God's time is always the best. Akuqalwa butyebile. Uqale butyebile uzawuphelela ebuhlwempini ndiyakuxelela. uThixo unendlela abathifundisa ngayo abantwana bakhe. Ndikhe bathi ngenye imini ndishera, I had to taste how to be sick in order for me to understand the healing grace. For you to taste poverty, it is a sign yoba ngaba khona apho yakho. Mbulele uThixo xa uke warhabula ubuhlwempu. Mbulele uThixo xa ungenanto ngoku ngoba ikuxelela into yoba ngaba khona apho uThixo kusakhona. Mbulele uThixo xa ugula ngoku ngoba iyakuxelela into yoba ngaba kukhona apho uThixo kusakhona. Sickness cannot kill a child of God. Poverty cannot kill a child of God. Lack cannot kill a child of God. Zonke izinto uThixo uzivumela kuthi ukuze zisiqeqeshele uzuko oluzayo. I saw how SWRC will be in the next 10 years. I saw. Write this down if you can. We will be the second richest church in South Africa. Second. I saw the first church. I saw the second church, which is SWRC. Second richest church in South Africa. Whereby homes will be supported by this ministry. Whereby we will have even ezinto zabantwana baseKepa. I saw, and then the Lord said to me, walk straight, because this is what I have in store for you. And I'm not shivering when I'm preaching this thing. Thank God that you don't have something today. Thank God that you are poverty stricken today. Thank God for the lack you have today. Thank God for the sickness you have today. Because uThixo akazivumeli izinto ezimbi zisehlele unless unecebo ngathi. Asivumeli. Thank God. Appreciate you.
God's mind is for us to prosper. When I'm finishing this, I'm going to bless every business person in this house. You're going to see what I'm talking about. Number 3, uThixo njenefuna nje sitshele ngento zonke. Ufuna sibe haven. Haven. What is a haven? Haven is a shelter of those who have no one. Whereby when people are hungry, you are the first one to think about. Thixo ufuna thina sithi take care of this world, not thina sikhathalelwe nelizwe. Ngoba if elizwe sizakukhathalelwa lilo, izasixelela what to preach and what not to preach. But if we are self-sustained, God provided, we will stand and say, this is what we believe in. Let's get open quiet. Uthixo ufuna sitshele ngento zonke. Ngicela uyibethelele liqinisekise into yoba ngaba ingaske uba kunokwenzeka uba sizawutsheba ngento zonke siqale sitshele ngomoya. Nditsho ingaske uba ngabanyani sizawutsheba ingaske siqale sitshele phi ngomoya. Ngoba to be abundant in the spirit, it means that we have power to affect the natural. You have power to affect the natural. Glory to Jesus. Enye indawo engumthandazo wami basitshele kuyo, sitshele financially. Sitshele financially. So that when une inability to preach with your mouth, you preach with your money. I know what I'm talking about. There is a man in Tanzania, in Salgawan. School is Lana Songi Bola. Kamala Kelpagui. He loves me, the boy loves me very much. But whenever he meets me, he would say to me, I'm not sure I won't accept but I'm not sure. But what I do, it's either I take Islam, or anything, I give to him. I know by doing that, I cannot preach with the mouth because he does. But by doing that, I'm planting a seed. Khona uzawushumayela kuye, ashumayela phezu kwembewu etshaliwe already. Mayibonga Nkosi. Amen. Now you see, Thixo afuna sitshele kuyo ngamandla is financial gain. Listen. Not your way, God's way. Ubutsheli ngemali obuza ngendlela yakho soze ukwazi ukugcina ngoba indlela yakho uyayazi ne-compromise eninzi. Indlela yakho inamaqhinga. You will do anything. That's why ukhona manipulation even ezinkonzweni. Amen. Isake ngokule ndawo ndikuyo. Why are we paying tithes? Sawusindiswa. Are we paying tithes because of the law? Because uThixo wathi kuMoses, remember, iBhayibhile umthetho uze ngabani? ngoMoses. Kodwa ubaba luze ngabani? uKristu. Listen. Number 1, kulo 7:9, iBhayibhile ithi uAbraham wathi emveni koba ngaba efumene amaxhoba elwe nekumkani wazoyisa. Ithi iBhayibhile wadibana nendoda ke nathi ngenye imini ndiyabawela ke ndishumayele ngoMelkizedeki. Ngoba uMelkizedeki ayingomuntu.
the kings that time were bowing to this man because he was a mystery man. By the grace of God in his house, he must get allowance. Abraham, the father of faith, when he met Melchizedek, oh my God, the cup that Jesus was using the night before ayobulawa is the cup eyayinikwa uMelchizedek nguAbraham. Le sithi thina la supper la ndebe kwakusetshenziswa ngayo kuyesu ile kwakublesswa ngayo uMelchizedek uAbraham. Yithi iBhayibheli le ndawo siyifundayo, ufather of faith wanikela isishumi sakhe sayo yonke into enikela kuMelchizedek. Yithi akanamlibo wakuzalwa. Ngicela ibambe ke ngolo ndawo. Akanamlibo wakuzalwa. Engena siphelo sazintsuku. It must tell you something. Ithi he was like the Lord. He was like the Lord. The father of faith. Remember, Abraham was a man esteemed by everyone, but he had to bow to Melchizedek and offer tithes of everything. Of course, if it is so, he who pays a tithe and him who blesses, the one who blesses is bigger and greater than the one who gives tithes. Which means Melchizedek was greater than Abraham the patriarch. So, izishumi zethu thina asizikhuphi ngenxa yomthetho. Sizikhupha ngenxa yotata wethu wokholo. When we pay tithes, we pay them because we believe we're paying to God. Ngoba uAbraham xa inikela ishumi kuMelchizedek, wayengenikela kuMelchizedek per se, but wayenikela kuThixo. Bamba le ndawo ithi uLevi, the father of those who receives tithes according to the Israelite and Jewish law. uLevi wanikela ngesishumi esesinqeni sikayise. Meaning, ngelixesha uAbraham anikeza ngeshumi, uLevi ubhatala ishumi ngoAbraham. Ithini lento? Wena xa unikezela ishumi sakho, unikezela even abantwana bakho abangekabikho. Yabaka. Tithe is a spiritual thing. It's not physical. That's why Satan esilwa kangaka ishumi. Ayikho imali elwa njengemali eshumi empini. Soza kulwe uSathane uyothengisa utenhle. Soza kulwe uSathane uyothengisa ihlangu kodwa beka imali eshumi uzayibona. Because he understands the channels of the spirit connecting your generations to come to the blessing of God. Number 3, tell you about it. We don't pay tithes to prove God. As Malachi chapter 3 verse 10 says, asibhataleli izishumi ukuze siprove uThixo. Masisondele. uThixo uziprove kaninzi phambi koba simprove. uThixo uziprovile bangcwele. We don't pay tithes to prove God. We pay tithes to obey God, to honor God, to reverend God. Bamba, to pay your tithe, it is to partner with God in His projects. You are partnering noThixo kwi-projects zakhe. Mama ke izathia verse 9. Malachi chapter 3 verse 9. The main 7. Hebrews 7.
If this thing. Hebrews chapter 7, verse 9. Then 7. Verse 7. Yes. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Yeah. Here mortal men receive tithes, Yeah. but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. Mm-hmm. Is that? Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. Yeah. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Come. Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron? For the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law. For he of whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has officiated at the altar. Verse 7. And without all contradiction, the less is blessed of the better. Mama. Ngexesha uMelchizedek receive izishumi ku-Abraham. Uzawubamba into ethi God blessed Abraham. Then he paid tithes. He did not pay tithes so that God may bless him. Say that. uThixo umsikelele uAbraham wakhupha izishumi. Akakhuphi izishumi ukuze asikelele uThixo. Neba? Xa ukhupha izishumi awuzikhupheli ukuba ngaba uinvite isikelelo kuThixo. Ukhupha izishumi kuba ubulela uThixo ngesikelelo akunike. Imanipulation lapho. Abanye go as far as abhatale 100% wages yakhe yonke kuba esithi ufuna ucenga uThixo. That is not biblical. That is not biblical. If you are going to pay your wages, if you are going to give your wages, let it come from your heart, not from the pastor. Because xa ulekhisha ukhuphe yonke imali yakwakho, xa ulekhisha uzawuxoxa emthixo, uzawuthi Thixo uthe. Kanti ku-right uba ngabototoyela uThixo ibe i-decision yakho. My wife knows we did that many times in our church because it was our decision. No one forced us. It was enforced when we were gone. She remembers very well. And then there was a lot of fight. Why uThixo bazalwane efuna isishumi kuthi kungenxa into yoba ngaba 1 uyaqwalasela into yoba ngaba apho uThixo angekho khona okanye apho uThixo angenasandla khona empilweni yakho kuyonakala. Uyaqwalasela apho kungekho sandla sikaThixo empilweni yakho kuyonakala. Meaning uThixo kayifuna 10% of your money. He wants to be involved even in your money. Meaning to pay your tithe. It is to involve God in your money, in your wages, in everything that you are receiving. Not to say, Lord, bless me. It is to say, Lord, you have blessed me. Thank you, I'm returning this to you. To pay your tithe is to partner with God. To pay your tithe, it is not to prove God, but to honor God. Luke 23, verse 23. What to yes? So leave it in. What you, Mama, ni bad Allah is true. As bad as it. What about in the years in the family ngazo. Tamba ke abantu abaninzi bayifunda wrong le ndawo. Bathi uyesu uchitha izishumi pha. Uyesu akachitha izishumi pha.
How do you first things first? Umuntu obhatalisa ishumi ongathembekanga waste ishumi sakho. Umuntu obhatalisa ishumi ongenanceba waste ishumi sakho. Umuntu obhatalisa ishumi engenabulungisa uthi uYesu uqala ngezi zinto wandula ukwenza le nigugisa because khumbula la ndoda ithandaza pha nomuntu werhafu namfarasi uthi mna ndibhatala ishumi faster I dream. Ithi yona la ndoda iba nenceba kum namu. Meaning kubo paying of tithes they show off as manga ziyasithi they show off. Do you get that thing? Because kukhona abantu abathi xa bebhatala ishumi bebhatala iminikelo fumanise baba kwenyicana ndikuyo enandivisite kuyo tata ayifake lapha 200 ayifake lapha 200. Listen, that is not a biblical way of giving. Idithi iBhayibhile isandla sakho sase-right ayinga asingayazi into yenza isandla sase-left. That is a biblical way. Ithi unikela phi uthixo akunike phi. That's what the Bible means. Neglect the right things, inceba, ubulungisa, faithfulness. How can you give your tithes utakat? That's the question. Why don't you repent, God? Because first things first, salvation. In this one, I receive many calls from people because of what I'm preaching. And then I would say to them, go and pay your tithe where your pastor is. Because remember, what I'm doing is not for money. What I'm doing is not for money. No, it's not for money. And the shorter ngemali yesidi just recently shorter than 6,000 rands. I did not say to anyone except he who called me. Then I received a message from Australia. Then the lady says, man of God, God says I must give 6,000 to you. She deposited exactly that amount. How can we explain that? What can we say about God? If I was preaching for money, I would lose my salvation. Because Apostle Paulos, Timothy, 6:10. Let's go. 6:10.